So that confidence எங்களோட test market பண்ணதுனால we are now very confident that we will be able to move forward with this. KYN இன்னைக்கு launch பண்ணி முடிச்சிட்டு first 3 monthsல we are actually looking to target 10 lakh downloads in Chennai. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக அதை படிப்படியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு இருக்கு. By end of 1 year, 4 quarters, I will actually have, or our target is 50 lakh people to be using this app. இன்னைக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து சாப்பாடு வேணும்னா வந்து எப்படி எடுத்து ஸ்விக்கி அந்த மாதிரி நீங்கள் தேடுறீங்களோ, உங்கள் ஏரியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும்னா இந்த ஆப் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிய முடியல அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு வாட்ச் இட் லைவ் as well. ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸ் அண்ட் கம்ஃபர்ட் கொடுக்க முடியுமோ அது கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். 6 months கழிச்சு எங்களோட growth plans வந்து சென்னை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண அப்புறமா we want to expand into other satellite cities in Tamil Nadu. That is Madurai, Salem, Coimbatore, Trichy, Tirunelveli. அந்த 6 cities-க்கும் நம்ம போயிடுவோம். 1 yearல வந்து depending on how we are and what we are actually trying to, how much we expand, எங்களோட next targets would actually be the rest of South India. That is Karnataka and Karnataka, Kerala and AP Telangana. So that is what we are actually looking to do. I think I spoke for about 10 minutes. 10 நிமிஷம் பேசிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா you can actually ask us questions and we'll try and answer you. News, it has got entertainment as well. Entertainment is the bigger value, and that is what we will actually really look to carry. So we want to actually have more light-hearted content. This is not about serious content. This is actually very light reading, everything to do about the neighborhood, what is happening in the neighborhood, people, who are the people who are living there, the places that are there in the neighborhood, and like everything that we want to live stream about sports and every other activity that's going on there. Do you have any plan to pay for content providers? Pay for content providers? இல்லை, கண்டென்ட் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு இன்சென்டிவைசேஷனுங்கிறது வந்து இப்போ இல்லைங்க. இப்போதைக்கு வி ஆர் அக்ரிகேட்டிங் த லோக்கல் நியூஸஸ் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ போக போக வி வில் ஹேவ் அதர் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ். அது ஃபியூச்சர் வர வர வி வில் அப்டேட். Individual citizen journalists. They will be citizen journalists. மோஸ்ட் எஸ், தட்ஸ் அ ஹோல் தாட். கின்ஃபார்மர்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் அக்ரிகேட்டிங் பீப்புள். ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் எங்களோட. அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லோக்கல் நியூஸ் தே கேன் பி த வாய்ஸ். அவங்களே அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு வாய்ஸாக இருந்து அவங்க கண்டென்ட்டை கொடுக்க வி வில் போஸ்டிங் இட். அதை வெரிஃபை பண்ணிட்டு நாங்கள் திருப்பி லோட் பண்ணிடுவோம். ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்க எப்படி பெனிஃபிட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்க தனியாக தெரியுவாங்க. ஒன்று வாய்ஸ் அவங்கள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என் ஏரியாவில் வாய்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா என் பேர் தான் இங்கே வரப்போகுது, ஏன் லோக்கல் தான். ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கும் ஒரு மானிட்டைசேஷன் பேட்டர்ன் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வர வி வில் ஸ்டார்ட் யூஸிங் தட் ஆல்சோ. சார், இது ஒரு யூசர் ஜென்ரேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம் தான். மோரோவர் அக்ரிகேஷன் மாடல் வந்துட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரல இதில். ஸோ மக்கள்கிட்ட கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான். அவங்க ஏரியாவில் என்ன நடக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தே கேன் வாய்ஸ் தேர் ஒப்பீனியன் ஓவர் தே. பேக்கெண்டில் நாங்கள் எங்கள் டீம் வந்து அதை வேலிடேட் பண்ணோம். திஸ் இஸ் ஹவ் இட்ஸ் பீன் டன். டவுன் தி லைன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இப்போ ஒருத்தர் நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஏரியா பற்றி நியூஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா கின்ஃபார்மர்னு ஒரு கேட்டகரி க்ரியேட் பண்ணி அது மூலயமா வில் இன்சென்டிவைஸ் தட் இஸ் தே. பட் இப்போதைக்கு அந்த பிளான் கிடையாது. டவுன் தி லைன் இட் வில் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட். How are you checking the facts that are provided by content providers? How are you checking the Fact finding. fact check? ஓகே. ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நாங்கள் எடுக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே ஒன்று ஆவரேஜான ஒரு சிவிக் நியூஸ், அங்கே இருக்கிற என்ன புதுசாக நடக்குது அந்த ஏரியாவில், புது கடை திறந்திருக்கா, இல்லாட்டி ஏதாவது கடையை பற்றி எழுதும் போது அவங்க என்ன கடையை கவர் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி தான் போடுறோம். ஸோ எங்கள் எடிட்டோரியல் டீம் வந்து திருப்பி ஃபேக்ட் செக் பண்ணுவாங்க. நிஜமாகவே அந்த இடத்துல ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மெட்ரோக்கு ஒரு சடனாக ஒரு ரோடு மூடிட்டாங்கன்னு வந்திருக்குன்னா நாங்கள் செக் பண்ணுவோம், ஃபோன் பண்ணி லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட நிஜமாகவே நீங்கள் மூடி இருக்கீங்களா அந்த மாதிரிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹேவ் அவர் ஓன் எடிட்டோரியல் டீம் க்ளீனாக ஒரு ஃபேக்ட் செக் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறோம் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை அத்தன்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கும். We're also trying to work with civic bodies in Chennai so that like they have their own account. இன்னைக்கு சென்னை போலீஸோ இல்லைனா கார்பரேஷனோ ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட பேசியிருக்கோம். The details that they have will actually be verified, validated content which comes from the main source that's there. So in the app, once we actually start introducing it, we are coming up with methods to try and see how to
ஐடென்டிஃபை. நீங்கள் வந்து முன்னாடி வந்து ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது. ஸோ இப்போ சங்கர் சொன்னதில் வந்து ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் கின்ஃப்ளூயன்சர்னு ஒரு கேட்டகரி வச்சுருக்கோம், கின்ஃபார்மர்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆக்சுவலி ஓப்பன் இட் அப் வெரி குவிக்லி பிகாஸ் வி நீட் டு வேலிடேட் வெதர் த பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் இட் இஸ் following the rules or not. ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு கவர்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஐடி ஆக்ட்ஸில் வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்லேருந்து வாட் எவர் திங்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு ஃபாலோ. ஸோ we're trying to actually make sure that we'll be able to manage it before we actually give it or open it up to everybody. எப்படி வந்து அந்த ப்ளூ டிக் இருந்தோ அதே மாதிரி கின்ஃபார்மருக்கும் ரிப்போர்ட்டருக்கும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சருக்கும் நாங்கள் டைட்டில் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட் கண்டென்ட் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ பேசிக்கலி authenticity of the content that you upload will be the hallmark or the USP of the yes ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் சொன்ன மாதிரி கிரெடிபிலிட்டி கிடையாது. ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க, அதை பார்த்துட்டு நம்புறவங்க தான் இருக்காங்க. நெய்பர்ஹுட் சென்ட்ரிக்கில் ரியல் டைம் நியூஸ் தான், எனி டைம் அந்த இடத்துல இது நடக்குதா இல்லையான்னு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். தட்ஸ் தி பிக்கஸ்ட் யூஎஸ்பி வி சி அண்ட் தட்ஸ் தி பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல்சோ. ஸோ ஆத்தென்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் மாடரேஷன் எங்கள் சைட்லேருந்து மேம் சொன்ன மாதிரி we have a team in place. So we have இது இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணுறோன்னா 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டில் அண்ணா நகர்னு ஒரு மார்க்கெட்டில் போய் சாஃப்ட் லான்ச் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ட் எக்கோ சிஸ்டமில் இந்த ஆப்பை கொடுத்து அவங்களோட ஃபீட்பேக் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இங்கே இந்த லான்ச்சுக்கே வந்திருக்கு. ஸோ we've done our groundwork and we are confident this will take up in a different way in this market. இண்டிவிஜுவல் வந்து டைரெக்டாக அவங்க கண்டென்ட் வந்து கின்ல அப்லோட் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம், போஸ்ட்டாக பண்ணலாம், ஒரு லைக் ட்விட்டர் மாதிரி இருக்கிற போஸ்ட்டாக பண்ணலாம், வீடியோஸ் போடலாம், அது பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவலாக. நாங்கள் சொன்னோம்ல ஒரு 4-5 கேட்டகரிஸ் சொல்லியிருந்தோம். லைவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ஆன் டிமாண்ட் வீடியோஸ் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கிளிப்ஸ் இருக்குது, போஸ்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 4 விதம் இருக்குது. லைவ் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு, ஏன்னா அது வந்து யாரோ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, ஒரு கோயில் ஈவெண்ட்டோ ஸ்கூல் ஈவெண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று நடக்குது. ஸோ அதனால் அந்த ஓனருக்கும் நமக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு அவங்க ஓகேன்னு சொன்ன அப்புறமா we actually schedule it and telecast it live. இப்போ வந்து வீடியோ ஆன் டிமாண்ட் அப்படின்னு இருக்குது, அதோட லைட்டர் வெர்ஷனே. திஸ் இஸ் அபவுட் 3 to 5 minutes. முக்கால்வாசி அந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியாவில் ஜென்ரேஷன் அதுக்கு மேலே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அந்த 5 நிமிஷம் போடுறது வந்து கின்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், நாங்களும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்னு வச்சுருக்கோம். ரெகுலராக இன்ஃப்ளூயன்சர் இல்லாமல் இது KYN FLUNCER. ஓகே, ஸோ அந்த கின்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் போடுறது வந்து நம்ம இப்போ வந்து அந்த நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் நிறைய ரூல் போட்டுருக்கிறதுனால கண்ட்ரோல்டு என்வாயர்மெண்ட். ஸோ தே ஹாவ் டு ஆக்சுவலி டூ verified validated content and they are actually loading it up into the system. Blogs எழுதுறதும் சரி, இது பண்ணுறதும் சரி, அவங்க 2 பேரும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க. கிளிப்ஸ் அப்படின்றது அந்த 60 seconds, நம்ம எல்லோரும் ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ரீல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த விஷயத்தை மட்டும் நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியா, ஏன்னா அந்த யங்கர் ஜெனரேஷன் வாண்ட் ஒன்லி லைக் போஸ்ட், அவங்க டான்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா அவங்க ஆர்ட்ஸ் வரைகிறதோ இல்லைன்னா வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடுறது இல்லைன்னா வந்து ஜோக் அடிக்கிறது, இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த பசங்க விரும்பி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்காக கிளிப்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி அவைலபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ரைட் நவ். And that is also content moderated to the point that both Shankar and Karthik were actually saying. AI யூஸ் பண்ணி நம்ம அது கண்டென்ட் மாடரேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா we don't want any bad things to actually happen. அது தவிர போஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அது வந்து ரெகுலராக உங்கள் ஸ்டேட்டஸ், நான் இன்றைக்கி இங்கே போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி லீகலாக பேலஸ் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்கன்னா எங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கின்னோட நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது மாதிரி தான் வந்து ஒரு போஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த போஸ்ட் அண்ட் கிளிப்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு எவ்ரி ஒன். The others we will slow because we need to be, we are trying to be more responsible as well. It is media at the end of the day, it is new gen media, but we still are very very conscious of like what image it says, what it's supposed to actually do. இதோட பர்பஸே வந்து நிறைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த மக்கள் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் பண்ணலான்னு. ஸோ அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஹவு கேன் வி ஸ்லோலி மேக் இட் யூசர் ஜெனரேட்டட். UGC கண்டென்ட்டை எப்படி படிப்படியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோன்றதை பொறுத்து தான். ஸோ we are trying to set the standard first and then after that it will actually follow through. அப்லோட் பண்ணுற கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ணுற கண்டென்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 30 டேஸ்க்கு இப்போதைக்கு வச்சுருக்கிறோம். பட் ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ட்விட்டரோ
கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும். நீங்கள் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா 30 டேஸ்க்கு மேலே போனீங்கன்னா ஆர்கைவ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். கோல்ட் ஸ்டோரில் வச்சுருப்பாங்க, அதுலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்மளும் அதே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அது தவிர வந்து there are rules that are there in the IT Act that are there which are actually asking us to keep it for a bit longer. If I'm right, memory serves right, 100 அதுபடினா நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். பட் இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜியில் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ ப்ராப்ளம், பட் ஆக்சஸிங் த ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால தான் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் 5 வருஷம் முன்னாடி போட்ட ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுக்கணும்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும், ஏன்னா அது போய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பிளான் பண்ணி பண்ணுறோம். மெயினாக நீங்கள் நெய்பர்ஹுட் தான் ஆமாம், கண்டிப்பாக. இப்போ ஒரு ஏரியாவில் இருக்க பீப்புள் வந்து இப்போ நீங்கள் 14 இடமா பிரிச்சுருக்கீங்க. ஸோ அந்த மற்ற இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த இது பார்க்குறீங்கன்னா அதில் ஒரு ட்ராப் டவுன் ஒன்று வருங்க மேலே. ஸோ உள்ளே போனோடனே ஈசிஆர், ஓஎம்ஆர், அண்ணா நகர், தாம்பரம் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்துட்டு யூ கேன் சூஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரைமரி லொக்கேஷனாக நீங்கள் 3, யூ would have given 3 locations. If you want to see a 4th location, you drop one of your locations and search. நீங்கள் எடுத்து இன்றைக்கி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல இந்த பேப்பரான்னு பார்க்குறதா உங்களுக்கு 14 zones. everyone has access to all 14 zones. we are not restricting. ஆனால் உங்களுக்கு பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு எது வேணுன்றதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண போறீங்க இல்லையா? லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணும்போது அந்த நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் சொல்கிறீங்க. ஸோ ஆர் யூ கோயிங் டு சார்ஜ் ஃபார் தம் ஃபார் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்? சார் இப்போ ஓகே, ஒரு பெரிய ஸ்டோரு ஒரு பர்டிகுலர் முகப்பேரில் ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க ஓப்பன் பண்ணதை லைவாக எடுத்து அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, ரெவென்யூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டவுன் த லைன் ஒன்ஸ் இன்-ஆப் ரெவென்யூன்னு ஒரு ஸ்ட்ரீமை பில்ட் பண்ணுறப்போ வி வில் கெட் இன் டு தட். அது எடுத்துகிட்டு வரும். நிச்சயமாக அந்த பிளான் இருக்குது. இப்போதைக்கு அது வந்துட்டு வி ஆர் கிவிங் இட் ஆஸ் அ வேல்யூ ஆட் ஒன்லி ஃபார் தி பார்ட்னர்ஸ். இப்போதைக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பதில் வந்து இப்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்க கவர் பண்ணி லைவ் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது எப்படி? சார் இண்டிவிஜுவல் லைவ்ங்கிறது வந்துட்டு முதல்ல ரிக்வஸ்ட் அனுப்பணும் சார். என்ன மாதிரி லைவ் அவங்க எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன கேட்கணும். எல்லாமே லைவ் எடுக்க முடியாது. நம்ம அவங்ககிட்ட கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ தே ஹேவ் டு சென்ட் இட் வாஸ். நமக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் அனுப்பணும், என்ன லைவ் எடுக்க போகிறாங்க, என்ன கான்டென்ட் வேணும் அவங்களுக்கு. தென் அது கரெக்டான வேலிடான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் க்யூரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைவை நாங்கள் போயிடுவோம் சார். Sir, now artificial intelligence is playing a vital role in almost all spheres. How do you think will it have a role play in our proceedings? Can you throw some light on that? So basically, as you mentioned, that artificial intelligence is a kind of necessary in most of the places or most of the technological products nowadays. In KYN technology, as of now, we are using AI for the content moderation to ensure the safety of the content and to remove remove the unhateful or violent or sexual or certain categories which we don't want objectionable content. Objectionable content. So there we are using AI, as well as we are also planning to use the AI for a couple of other things, other features which we are planning, which are actually in the pipeline. Do you have any mechanism to check the credibility of the content providers? Sorry? Mechanism to check the credibility of content providers. Credibility of the content providers. We do. So one of the main other things that I wanted to add to what Karthik said was there is a legal agreement that we actually have with the content providers. So today, if you want to become a influencer or a reporter, because it's not fully open, right? So I'm not actually giving you the rights to actually do that. So what happens is that, like after we do our credibility checks, there is a legal paperwork that is between the influencer and the organization to actually own content. So this is something that is directed by the government of India according to the IT Act, and we are actually following the same principles there. So that is one way of us ensuring that the authenticity is there and they're not doing anything which is objectionable, as the other gentleman just spoke about. Is to empower the local traders, small timers. Okay, the biggest problem statement what we see right now is bigger players can take the major share because they are exposed to major medias and they can spend a lot for multiple stores. But being a single store guy situated in one particular area, he can't spend, he can't afford. So this is the place we want to capitalize and empower them. Of course, with the charges, when you compare it with other social media or other mediums, our rates are very very minimalistic, and it's
based on return on investment model. So this is how it's been designed. Right now, it's too early to talk about a revenue model in detail because, as ma'am has said, like for us, next 3 months is crucial because we are looking for downloads. So once that is done, then in-app revenue will start. That point of time, we'll like get into that.